Sial. Singed. Assalamualaikum. Salam, Doctor. How are you? Waalaikumsalam, Doktor. I'm fine, but not that good lah. I kena sinus attack, so dia jadi macam sakit kepala. But it's okay, we can continue our lesson. Dengan discussion kan. Yang cakap kat you nak discuss pasal apa nama? Sekejap. Macam slow sangat I punya sound. Okay, nak discuss pasal I punya last week case studies. Dah siap ke case studies tu? Maxis dengan Amazon hari tu I bagi kat you. Sudah. Sudah, you memanglah dah siap kan? You awal siap. Yang lain? Don't have to say like that. Alah, oh tiba. Okay, so just wait for the others lah. Case baru 18. Okay. Sekejap.
Okay, Assalamualaikum. Let's start our tutorial. Anyone nak share you punya jawapan? Ada siapa nak share? See my screen. Okay, all good? Yeah. Okay, so first thing first is the Amazon, which I am using referencing method. Okay. And just the usual stuff, install the MongoDB module, import the necessary packages, the function datetime, which I really don't need right now, but I'll just put that in. Okay. So the first thing is to initialize the Amazon database. And then we have to initialize the collection for that database. Mm-hmm. And as you can see here, I put create author data, which I actually inserted last. So actually, I made the create book data first, and then I referenced the book author by name, and then I figured this would be a problem later on. Mm-hmm. So after doing the book data, only then I continued with the author, where I give each author an author ID, Mm-hmm. so that it will be unique and it will be easy to search for the authors. Mm-hmm. And then, as you can see, I have to update the names of the book author. Mm-hmm. So I change it to book author into the ID and not the name. Mm-hmm. And then for each of the books, I forgot to add the field book description. So I filter by book label, and then I added the book description for the book author 0. So as you Okay. can see that I have added one field that only one document has and the others do not. And I will show you what that will look like. Mm-hmm. And then I make the book detail data, where each of the books have their own additional data. So for the first book, which is book 0, the book rating is none, and the book sold is none, because based on the picture, there's no ratings for that. And then Okay. for the second book, I can see that there was a book rating, which is I put as 4.2, and then the book sold. And the same thing for the last one, where the book rating was 5, roughly 5, and then I put here as the book sold. Okay. From there, there was a question where it wants to read the ratings. And then I remembered what you said during the lecture, that for referencing, you need to do multiple reads in order to get the data. If I only do one kind of read, meaning get all of the data, I would be getting the ID. Mm-hmm. So what I had to do was simply Oh my god, Victor. make it, sorry, what's this? Name collection is not defined. Did I not run this? Sorry, forgot to initialize the database. Okay, so all good, I think. Okay. So now, since I have to do multiple reads, I converted into a data frame so that you can see here. It looks nice here, for me at least. And then since there's only one book that has a description, the others I put it as none. Mm-hmm. It's the same thing with the first book, where it doesn't have any book sold or any ratings. Okay. And then in the lecture, you said that if you need to do multiple reads, then the time would be long. And as you can see here, I managed to output the time of execution, which took around 2.71 seconds. Okay. Which is true, what we have learned in the lecture. Mm-hmm. And then this is just some code that didn't work out, so I'll just put it right there.
and then you ask to change the name of the author from Kate Garraway, and then change it into Haraway K. Okay. Right, as you can see here, I've already changed it. It's now Haraway K. So I think that's okay for now. Sure. Yes. Any concerns for the Amazon? No. Okay. Nope. So is this way of presenting acceptable? Yes. Okay, all right, all good. It's in data frame kan? Okay. It's in data frame, so it's easier to read it. So the next one is the Maxis, which I've made an embedded document. Okay. So before we do anything else, need to initialize the clusters, and then I have added all of the data here. So as you can see here, in the last tutorial, I made a list of a list of IDs, I think. And for the embedded document, I made a list of documents right here. As you can see here, there are curly braces here, which signifies a one document. So if we print it out, we will have something like this. So yeah, a list of documents are here. And then in the lecture, you mentioned that if it's embedded, then the read time would not be that long. So the wall time for this is 228 ms. So that's pretty much it. It's not much that I can do here actually. And is there any concerns? Maybe I can improve somewhere else. For the Maxis, I think okay lah. So my collections. How many collection do you have, ad hoc? For which one? For Maxis, because one of the question is you need to identify the collections, right? So how many collections? For this one, I only made one because I tried to embed everything. I was going for embedding. Okay. Do you think I should be separating this? Because you're using embedded punya document kan, so yes. Yeah lah, okay lah, should be okay. Unless if you want to use the referencing, then you might have more than one collection. Yes. Okay, agreed on that. Okay. Business name, values, and volatility. How about the number 4? The number 4, oh yeah, that one. Okay. Did not write that down, but I think for the volatility, it would be here. The contract and also the promotion would be true. Okay, but true or false? True or false? In terms of number for volatility, 1. In terms of numbers of volatility for the mobile contract, I would put it as 2, I would say. Because of? Why 2? Why 2 is that since we know this is Apple, and Apple always release their products quite early, meaning every year, so the items for that might reduce somewhat, and then the contract will also be changing. So I think the contract would change over time. Okay. That's what I'm thinking. And then for the mobile promo, I would put it as 1 volatility, because since this is a hot item, and let's say Maxis comes out with a new item, then there would not be a promotion for this item anymore. It would be another promotion for the new item. So I would put it here as 1. Okay, create new circle. Okay, you have done the number 5. Okay lah. Okay. Okay. That one is Adha's solution. So maybe yang lain, do you have any other answer for this? Of course lah ada kan, because different student might have different answer, because it based on how you design your NoSQL database. So next. Alright, thank you so much, Doctor. Siapa nak share lagi? Nanti kalau bagi bonus mark kat Adha je lah, sebab Adha je bagi examples, share the answers. So siapa lagi nak? Thank you, appreciate that. Every participation akan dapat markah. Okay, I will give extra marks at the end of the semesters. Okay, saya tadi siapa? Saya Afidinian. Tak nampak sebab nama tak ni. Okay. Dr. Tati. Saya punya Amazon
Tak boleh. boleh, ada dia tapau dua-dua. So you nak tunjuk satu, so the other one tunjuk Maxis pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, thank you doktor. Kita bagi kat lain pula, orang lain pun nak juga markah bonus tu kan. Sorry doktor kalau saya buat simple. Sorry doktor kalau saya buat simple. Tunjuk dulu kita tengok. It's open. Okay, aduh. Saya buat habis soalan SQL document database and use Amazon. Betul ke memang jawapan simple macam ni ke salah? Sekejap nak tengok. Use Amazon switch. Okay. Betul lah yang tu. Oh betul lah. You buat satu. Okay, boleh. Amazon wants to sell books to be stored. So how many books do you have? 3 books. 3 books, okay? Okay. And saya masukkan semua information given. Tapi before tu saya buat collection lah. Saya buat create collection bestseller. Okay. Dan ni ada keluar output macam ni. Okay. And semua attributes ada So semua all attributes. Attributes kena ada. Maknanya every attributes that apa kata inside the questions tu kena ada dekat dalam you punya ni. So I can see that ada author, ada type, price, rating, title. Okay, and saya buat DB bestseller my rating untuk keluarkan output dia. Okay, and question number 3, and this one change the auto navigate category to verification. Okay. Yang words yang doktor bagi tu yang list of commands kan. Okay. Jadi saya buat output dia balik. Lepas kat ni all correct ke doktor? Kalau ikut dia punya jawapan tu betul dah lah. This is the answer yang I nak. Last question is one to the ratings of each of the books and for output keluar rating title. Okay. Kenapa dia keluar rating dulu baru title? Output dia keluar rating and title. Rating sepatutnya title dulu lah baru rating. I have mistaken from awal-awal tu. The way you saya buat saya silap rating buat rating dulu baru title. Sepatutnya kena title kat atas kan. Saya silap yang tu. Betul. Tapi tak apalah. Benda tu dah ada. It's just matter of representation. Okay, doktor, I want to ask nanti case study Rabu ni kan. Dia akan kena screenshot from MongoDB lah kan? Ya. Okay, and Facebook. Macam ni lah. This is the way. Okay, that's all doktor. Doktor, thank you. Okay. So nanti you just upload dokumen ni lah. Is either dalam bentuk dokumen Word document or you can convert it into PDF. Okay, doktor, thank you. Okay. Thank you very much. Okay, I stop my. Okay, thank you, Afif. Ya. Kalau saya kan, saya buat macam books tau. Instead of bestseller, tak apa ke? Books tengok. Saya tak buat dia punya query tapi saya buat dia template je lah. Tak apa ke? Contoh. Tak boleh nak imagine. Nampak tak dia ada macam kalau ada 10 orang dia akan ada 10 jawapan. Kita tengok. Macam saya buat book. So kalau dia bestseller kan dia tengok by sort lah. So nanti kalau macam dalam macam sort tu tinggi dia masuk dalam bestseller. Boleh. Okey. Saya asingkan author sebab nanti kalau nak ubah nama author tak payah nak buat setiap book. Macam senang sikit. Okay, I faham. You dengan Adha lebih kurang je sebab macam you all cater untuk the whole problem. Boleh. Okay, thank you. Boleh.
Tak salah pun, benda tu betul je. Cuma yang dalam case tadi ni, I cakap buat apa yang ada dekat dalam image tu kan. So jawapan Afif tadi pun betul, tak salah. You punya jawapan pun betul. Okay. Sebab saya fikir bila dah tengok dalam image tu, dia cakap ada rating and everything kan. So macam saya rating saya tak buat macam like 4.5 ke macam ni. Saya buat macam ni sebab macam fikir mendalam kan, in the future macam kan macam tu. Yelah, you fikir as a developer tau. You tengok the whole apa kata, the whole system. Okay je. Tapi jawapan lain ini je. Ini je lah yang saya buat, sebab buat. Yang satu lagi buat tapi tak ingat letak mana. Ada. Tapi kalau dalam lab test tu, lab Dr. Rahila always call lab exercise. Okay lah, I panggil lab exercise lah. Lab exercise tu kena follow yang ni Kena yang macam Afif tadi, macam Adha and macam Afif buat tadi tu. Either one lah. Sebab maksudnya query lah kan? Query lah. Okay. Boleh. Sebab nanti nanti saya nampak just bagi nampak je. Oh, boleh buat. Okay, boleh. This one boleh. Cuma yang pasal jawapan tu, the reason kenapa I minta macam tu sebab nanti bila you punya jawapan kita akan upload. So takut nanti kalau audit tengok macam mana lain daripada skema. Okay. Itu je. Tapi jawapan kalau macam structure ni betul lah kan? Boleh kan? Buat betul lah. Tapi this is not the full answer kan for the apa Amazon. Just kat rangka. Boleh. Boleh jawab. Boleh. Okay. So next. Kita nak tunjuk the girls. Saya nak tunjuk, Doktor. Okay. Nak minta girls tapi tak apa. Okay, jom. Tunjuk, share the screen. Baik. Kejap lagi siapa-siapa wakil daripada girls share. Yang lain selain daripada Natasha, tak ada orang lain ke? Ramai ni saya nampak. Janganlah malu. Nampak tak skrin saya, Doktor? Nampak? Okay. Nampak Saya ada buat salah ni sebenarnya. Okay, yang ni kan. Ini saya dah insert yang book dalam Amazon tu kan. Okay. Oh, saya tak tunjuk pula. Saya create database nama Amazon tu. Tapi saya ada create lah. Database nama Amazon. Tu saya create collection bestseller. Lepas tu kat sini ada book 1, book 2, book 3 saya insert sekali. Cuma yang pasal ranking tu saya tak faham soalan punya dia nak tengok ranking guna query kan. Saya ingat suruh letak ranking dalam collection tu. Ada tertinggal lah sikit. So nanti soalan baca betul-betul Okay. Lepas tu yang update tu saya buat. Nak tukar jadi Hero WK tu kan. Dia keluar ni. Sepatutnya saya dia dah keluar result sini. Saya salah screenshot pula sebelum tapi jadi sini. Nanti be careful. Kalau kata lab tu ni lah sebab kalau tidak takkan saya nak kena run pula tu kan. Betul. Okay. Untuk yang Maxis tu, itu pun saya salah faham kot. Saya cuma buat satu collection je. Saya ingat kena buat tu je. Yelah sama. Ada buat. Oh betul iPhone je. Okay. Untuk iPhone je. Tapi saya tak ada letak macam ada tu lah yang dia cakap ada promotion tu. Saya cuma letak installment, dia punya harga installment je. Tu je. Sebab hari tu saya cakap ignore the link, maknanya based on the image sahaja kan. So kalau dekat image betul. You can see that you only have iPhone sahajalah. Kalau kata you refer dekat link, you will have many collections. You akan ada mobiles, you akan ada macam type of gadget, mobile, tablet, betul ada accessories. Lepas tu you akan ada contract, you akan ada macam-macam lagi sebenarnya kalau ikut link. Tapi kalau ikut image sahaja then iPhone je lah. Kalau nak tambah benda lain tu dia akan jadi macam additional marks lah. Ada bonus kalau kata you buat extra. Okay. Lepas tu yang volatility tu saya tak faham sebenarnya. Nak letak macam mana untuk contoh dalam dia punya attributes tu.
Okay, you boleh tengok attributes. You list how many attributes do you have for this. You ada model, you ada sekejap, model, Installment. Itu je. Dengan itu je. Ada dua je ke? So model installment ni dia apa kata dia punya volatility agaknya berapa? Kalau kata macam Adha tadi dia cakap 2 kan? Dua maksudnya apa? Okay, dia macam ni kita nak tengok the speed of change kan untuk each of the variables tu. So kalau kat sini kalau kata kita we know that Apple kan keluar products tu macam agak frequent lah, walaupun tak se-frequent Samsung, but at least one year dia akan ada new products. So maybe you can put one volatility for model and another one for installment. Sebab Maxis pun dia jarang, dia ada tukar, sometimes dia ada tukar dia punya promotion, dia punya installment value tu. But jarang. It can be jadi 0 atau 1. Volatility tu kita kena tunjuk berapa banyak attributes yang ada volatility. Tu je. Semua attribute tu akan ada volatility, tapi the number of volatility will be different for every attributes. So the kalau number tu dia macam rate of change data tu ke macam mana? Okay. Kalau macam ratings tu akan berubah-ubah lah. Dia punya speed of change tu very very high kan. Dia akan high volatility, but this one for you punya installment, for the model, the volatility is low. So you can choose either 0 or 1. Tapi 1 lah kot sebab once a year kan. So you boleh letak some justification dekat situ kalau you nak, kalau macam Adha tadi dia ada justification kenapa dia letak 2. Jadi okay, faham dah. Okay, faham. Thank you, Doktor. Sebab kalau kata macam kalau you tengok yang dalam hari tu Domino's yang Dr. Rahila punya jawapan tu, kan dia ada yang kosong, ada yang 1, ada 2, ada 3. Itu saya pening tu. Tapi sekarang dah faham dah. Dia ada argument. Ada yang student macam, no, kadang-kadang kita tak tukar yang ni, kadang-kadang kita kalau if you have a good justification kenapa you nak buat sekian, then okay lah. Tapi kena logik lah. Tak boleh lah yang cakap, because of this, then you assume benda tu betul. Faham tak? Kena logik. Faham. Okay. Thank you, Hasif. So next, siapa lagi nak share, nak tunjuk you punya jawapan? Saya Doktor. Okay, Natasha. Untuk Amazon juga, so Maxis saya rasa macam simple sangat. Simple sangat. Maxis tu sebab saya cakap tadi lah kan, saya cakap based on the image sahaja, jadi tak banyak benda yang boleh buat. Okay. So no, SQL query saya buat books macam ni je. Saya tak letak yang db.quickcollection dengan db.books insert. Boleh ke, Doktor? Ke patut yang bawah ni? Patut yang bawah tu. Alright. Nanti dua-dua lah, maknanya yang atas tu is the answers. You kena print balik apa you punya command tu. Kena yang db.find.pt tu kan? Okay. Saya tak insert yang tu. Sebab kalau tidak, macam mana saya nak tahu kata code you run? Saya letak yang dia tulis inserted je. Inserted, tapi you kena print balik. Okay. Saya nak tengok dia punya tu. Kalau tidak nanti saya nak kena type, saya nak kena check balik satu-satu. Okay, so tolong mudahkan sebab I need to give back you punya lab test ni, lab exercise ni by week 6. Week 7 after the midterm break. So itu wajib untuk I bagi markah balik dekat you all.
So this semester dia macam HEA dah tetapkan every assessment, let's say sebab dia ada blocks just nak inform you all lah. Okay, we have 4 blocks kalau tengok dekat dalam kita punya bukan pengajian, apa benda tu? Curriculum calendar. Academic calendar. We have 4 blocks. So the first block, which is sekarang ni lah, week 1 sampai week 6 kan, that is the first block. So first block akan ada assessment. Assessment dekat first block mesti diberi markah pada return balik pada students dalam second block. Okay, so block naik daripada tu nanti saya kena bagi balik dekat you all lab assessment punya lab exercise punya marks. Okay lah. So tolong saya untuk marking ni cepat-cepat. Alright. Kalau Okay, you tak saya tambah. saya nak kena run pula satu. Ui, orang ramai 60 something. Pening banyak nak marking. Okay, so tolong print balik. You have the code, you have the you have the output. Dan kalau kata output tu keluar betul, the code tu should be okay lah. Should be correct. Okay, tengok sikit apa benda ni. Semua dia tak ni. Yang ni saya screenshot yang dia tukar ke hierarchy ni. So macam ni okey lah. Okay. Yang ni yang find rating book title dengan rating tu. Okay. Yang atas ni coding dia. Okay. Itu untuk Amazon. Maxis punya saya buat soalan 1 hingga 3 je dulu. Yang 4 ni saya agak confused sebab macam contohnya price kan. Price kan boleh change very drastically kan. So volatility dia saya confused nak letak apa. Tapi price of the plans tu tak juga. Tak juga. Maxis. Tak adalah dia nak bermurah hati nak tukar-tukar selalu. Betul kan. So kalau based on the picture, kalau macam contohnya brand dia ada satu je, ada Apple je. So saya letak kat sini kosong lah kan. Kosong, contract. Ni saya agak confused sikit. And hari tu saya rasa macam dah lambat sangat nak tanya doktor sebab saya buat lambat. Saya buat lama. Kejap. Brand volatility dia kosong ke? Sebab Apple je. Okay. Untuk based on the picture. Okay. Betul lah. Based on the picture. Okay. Brand 0. Lepas tu apa lagi you ada tadi volatility? Contract. Contract you rasa berapa? 3 juga kot. Sebab dia ada 3 iPhone. Sebab Zevolution macam mana Kenapa 3? Sebab starting harga dia lain-lain. Tak. Sebab kalau macam ni kan kena go to the link. So saya pun macam confused bila dalam WhatsApp doktor suruh based on picture je. Betul. Tapi volatility, okay. Kalau kata based on picture ni sahaja untuk you punya tadi contract tu kan? Track dia kan kita tengok kat sini resolution from 115, 105 and 79. So dalam kat sini you ada 3 type of iPhone and dia akan ada 3 types of contract lah. So you boleh letak volatility dia 3 kat situ. Okay. Kalau you nak tengok base per ikut apa benda yang ada display dekat situ. Tapi kalau you nak tengok per phone, maknanya volatility dia akan jadi 1 lah. Kan? Mungkin kalau you kosong juga sebab Zevolution je kontrak dia. Macam mana? Kosong? Macam
Macam the name of the contract is Revolution. Tak sure pula. Tapi dia akan boleh berubah tau sebab current ni memang iPhone 13. Kalau kata next year keluar pula iPhone 14 ke 13S ke, dia punya contract value dia tu akan rendah sikit kalau you perasan. Kan bila dia ada new products dia akan reduce the contract value untuk yang previous version. So you boleh letak satu kat situ. Tapi macam saya cakap lah, kena ada justification kenapa you letak benda tu. So kalau kalau nak jawab, saya better letak macam another ni untuk description why dia kosong, why dia 3 macam tu ke? Boleh. Kalau you rasa macam alah nanti Madam tak faham, boleh letak kat situ description. Kalau tak nak pun letak volatility, nanti saya akan tengok based on apa, saya cuba tengok based on cuba fahamkan apa benda yang korang faham. Okay. Alright. Okay. Thank you. Itu je saya boleh. Apa juga promotion, price dengan release. Release ni kat mana? Release ni apa? Release ni saya fikirkan yang new ni. So saya rasa saya tak satu new dengan old lah basically. Sebab dia ada new ni, so saya fikir macam ni new release. Kalau yang lama dah tak ada new ni. Saya tak tahulah. Mungkin buang kot. Okay. Untuk yang macam ni, markah selalunya kalau kata kita akan tengok yang main. So kalau sikit-sikit contohlah yang you punya apa tadi yang new tadi you letak? Release tu kan? Contoh dalam skema dia ada brand, contract, OS, promotion and price. Release tak ada dalam skema. So saya akan ignore jawapan ni. Saya tak potong markah, saya akan ignore sahaja. So mana yang ada dalam skema tu, yang tu yang you dapat markah. Okay. Dalam exam pun sama juga. Tapi dalam exam nanti tak ada dah MongoDB untuk final. Sebab nanti final you all akan belajar MapReduce. Akan masuk MapReduce, bukan belajar. You all akan belajar MapReduce tu dekat last chapter. Itu akan masuk dalam exam. Dalam final. Okay. Okay. Thank you, Doktor. Welcome. Siapa lagi? Lagi. Siapa nak tunjuk? Kita segan. Anyone? Kurang. Assalamualaikum. Setiap kali saya minta jawapan, orang yang sama juga share. Saya nak juga tengok, saya nak juga dengar suara orang-orang lain ni. We have 22 students. So yang dah jawab, Irfan, Afif, Adha, Natasha. Yang lain ni? Lagi 18 orang? Tak ada ke? Nak kongsi jawapan? Mana yang saya boleh tolong tengokkan supaya tak hilang markah nanti? Doktor. Okey Azim. Okey, saya cuba. Boleh. Silalah. Mari kita tengok. Doktor boleh nampak skrin saya ke? Okey, belum. Sekejap. Okey dah. Okey. Okey, ni saya punya apa? Amazon case study 1. Okey. Saya buat dia punya apa? Dekat shell MongoDB. Tapi saya just command SQL.
Nanti you Ni screenshot you punya MongoDB macam boleh. macam siapa tadi? Afif buat macam tu lah. Okay. Okay. Nanti ni untuk question 1 Amazon underscore database. Untuk question 2 saya buat satu je collection best selling book. Lepas tu saya buat dia punya attributes, label, ID. Ni saya just buat kategori ID. Lepas tu title, author, rating dan price. 3 untuk ketiga-tiga sekali. Lepas tu question 3 update daripada giveaway kepada hari WK. Lepas tu tengok dia punya rating. Untuk case study kedua saya macam apa? Saya just buat je. So ni question to be answer. Lepas tu database. Lepas tu collection. Ni saya macam confused sikit sebab doktor cakap tengok dari gambar je kan. Jadi saya pun terfikirlah macam sebab ada tab untuk tablet, aksesori. Itu yang saya buat semua betul. Okay, lepas tu customer address, volatility. Lepas tu untuk question nombor 5, create dia punya database. Okay. Sampai habis lah. Okay. Okay. So you ada tablet, you list everything yang dekat dalam website tu. Betul. Yang you nampak lah dekat dalam image tu kan, walaupun tak ada details but for the collection. Okay. Saya just agak-agak. Okay, thank you. Okay. Ada lagi siapa-siapa nak tunjuk ke tak nak tunjuk? Doktor. Saya nak cuba. Saya, siapa saya tadi? Syafiq. Bukan. Sudah hati je. Adam. Okay. Nampak tak skrin saya? Okay, nampak. Okay, ni untuk yang case study. Ni, Amazon. Database. Ini adalah dia punya untuk insert. Kedua pula, semua best seller books to be stored. Saya gunakan yang atas ni. Masuk ke dalam MongoDB. Okay. Ini result dia. Saya buat sama macam Hasif yang ada ranking tu. Okay. Lepas tu yang ketiga untuk tukar nama get Garaway to HRWK. Saya gunakan DB books update. Change the author's name from get Garaway to HRWK. And this is the result. Saya tukar kat sini. Okay. Proceed lagi. Amazon wants to see the rating for each books. So saya guna ni db.books.find for each function. So for book title, The Power of Hope, rating dia tak ada dengan raters. Orang belum beli kan sebab baru ke. And followed by book title, The Midnight Library, rating dia 4.25 and raters dia dalam 60k.
and followed by the last one. Boy, the mole, the fox and the horse. Rating 5. Latest 9K. So case study 2. Saya ada buat questions dia 2 je. So what is the new selling device? Each category. Price plan, okay. Lagi satu price plan for each phone price. Each category lah. Okay. And the second one is NoSQL database. Yang collection ni saya macam confused jugalah awal-awal sebab saya macam kat soalan dia minta macam nak list collection, berapa banyak collection. So saya macam doktor kata untuk case study ni nak tengok berdasarkan gambar je kan. So mobile lah. Dia nampak mobile lah. Okay. Okay, yang ni saya punya document format. And saya just listkan apa high volatility dengan low volatility. Okay. So for high volatility ada contract, promotions dengan price. And for low volatility, saya letak model, brand dengan operating system. So saya letak promotion saja ni sebagai new selling tu. So maksudnya kalau dia dah lama ataupun dia dah macam dah ketinggalan, promotion dia akan hilang dan mungkin dia akan ganti dengan new one. New one ke, macam kalau phone baru masuk, so phone baru tu di consider sebagai promotion, new selling. Okay. Okay, yang high and low volatility tu tengok balik. So high volatility kat sini represent berapa? Represent each phone 3. Macam mana? Dia represent each model. Each model, tapi sebab high volatility tu kan kita ada value dia kan yang kalau value macam ni we can consider it as a low volatility, tapi kalau high tu it can be kadang-kadang 10, it can be 100, can be 1000. Tapi kalau tengok kat situ untuk contract, promotion and price, dia tak adalah frequent change kan. Mungkin kalau dalam contract dia per year kan, so mungkin dalam around 3 and 4. 3 and 4. So maknanya 3 and 4 tu based on per device ke macam mana? Sebab saya cakap itu ikut image kan. Ada yang tadi tu ada yang cakap per device, ada yang memang tengok as a whole dalam image tu. Saya rasa kalau nak per device mungkin lama sikit kot. Kalau per device dia akan nampak macam dia punya tu dah tukar jadi low kan, low volatility. Sebab dia ambil masa yang lama untuk. So you tengok yang macam mana? You tengok per device ke ataupun keseluruhan? Saya rasa semua. Macam pizza hari itulah Okay, so you kira berapa banyak yang berubah, okay? So itu yang you letak 3, 4 tu. Okay. Okay. Cuma high tu je lah dia punya ada argument sikit. High tu macam high ke 3 atau 4 tu can we consider as a high volatility? Kalau macam dekat books tadi rate dia boleh jadi high volatility. Kan? Kalau macam price, promotion tu I rasa dia considered sebagai low volatility. I don't know. Okay. Ada lagi? You dah tunjuk dua-dua kan? Maxis and also Amazon. Okay. Adam? Dah.
Okay, thank you. Yang lain ada nak share ke Segan? Segan boleh hantar dekat WhatsApp. Saya boleh tolong sharekan dekat saya boleh tolong share. Saya boleh checkkan dekat WhatsApp. Tak ada. Saya tapi kalau saya tunjuk Amazon je boleh tak? Boleh. Tak Korang ni Segan mana dengan kawan-kawan? Saya tak rasa Ada lah. dulu. Okey je. Okey je. Okey. Jom kita. Kejap Mana ni? Nampak ke? Okey, nampak. Okey. Jelas ke? Tak apa, Okay. I boleh. Okay. So yang first dia nak dokumen. So actually saya dah create dokumen which is bestseller book. Lepas tu saya insert tiga-tiga tu lah. Lepas tu besar sangat. Sekejap. Lepas tu yang second dia nak kita tunjuk bestseller book kan. Lepas tu saya guna kejap. Saya buat macam ni. Okay. Lepas tu kejap. Nombor 3 dia nak kita tunjuk Amazon wants bestseller books to be stored. So saya guna db bestseller book.update. Lepas tu and then dia akan display ID, author, title, semualah. And then jap. Yang ni dia tukar dia tukar kan? Okay. So dia dah update dah kat sini. Kat sini sebab tadi nama dia lain kan. Apa dia? Salah soalan Ini untuk update kan? Update author kan? Dia kejap. One bestseller book to be stored tu. Yang bestseller books to be stored. Yang Okay. Okay. Saya salah letak soalan. Dia baginya tukar Kate Garraway ke Haraway ke. Okay. You sebab saya baru letak soalan tadi. Okay. Then last kali dia nak nak tengok rating for each book. So saya guna db.bestsellerbook.find and then ID tu saya biarkan kosong sebab saya tak nak ID tu muncul. So saya just nak title dengan rating je. So dia keluar yang ni. Tu je. Okay. Terima kasih. Sama. So nanti Maxis, I think Maxis okay kot. You all tak ada masalah Maxis tu sebab based on tu je kan. Amazon tu dia macam ada banyak sikit punya bestseller books. Okay, ada lagi yang nak tunjuk, yang nak share? Kalau tak ada, saya cakap tadi lah, kalau segan nak tunjuk dekat sini, boleh WhatsApp saya untuk saya semak dia punya jawapan. Tak ada dah. Nampaknya macam tak ada. Itulah pasal macam saya cakap seorang-seorang je kan. So okay, saya stop online meeting, tapi siapa yang tak tunjuk lagi tu boleh PM tepi, tunjuk dekat saya. You punya lab exercise nanti kita akan start pukul 2 lah. Okay, saya akan bagi extra time dekat you all. Bukannya 2 jam takut tak sempat pula. Tapi for those yang sempat siapkan within 2 jam tu tak apalah. Saya akan bagi mungkin, so Dr. Rohaila dia bagi 1 hari. Tapi korang macam tak perlu kot sampai 1 hari. Sebab yang 1 hari tu budak matematik. So I bagi setengah. Okay doktor. Kalau nak 1 hari pun tak apa. Tak. 1 hari lah.
bagi kita start pukul 2 sampai malam lah. So malam boleh sampai tengah malam, setengah hari. Fair lah. Budak matematik within one day, 24 hours. Takkan korang nak perlukan sampai 24 hours juga kot. Malulah kat matematik. Okay. So, yeah. I think that's all. For those yang saya cakap tak tunjuk lagi, tolong tunjuk dekat saya nak tengok macam ni I tak tahu you all okay ke tidak. Yang dah tunjuk tu alhamdulillah nampak okay. Yang tak tunjuk ni, so I tak sure how. Okay, saya off dulu meeting ni, tapi saya ada je So, if you need to ask me any question, boleh je masuk balik dekat dalam ni. Ataupun you boleh WhatsApp saya. Nak WhatsApp dalam group boleh, nak WhatsApp personal pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. Bye. Thank you so Okay. much, Doktor. Thank you, Doktor. Okay, Doktor.